Yes, inakuwaje watu wangu wa nguvu kama kawaida. This is Daniel Onsare Nyagaka, and of course ukiniona mbele ya mic jua tu ninawaletea the best of the best interviews. And of course leo niko na jamaa amekuwa kitesa internet, one of the biggest businessmen tuko naye hii town. One of the best politicians mimi nishaikutana naye, mtu mwenye maneno yake anajua kupanga nini. Ukiangalia hapa na pale unajua tu huyu kweli is one of the big guys, the big boys. Ukisikianga big boys in town is one of them. Wacha introduce nisichoche sana. Inakuaje? Fiti, niko sawa kabisa. Kwanza nimechocha sana. Uko sawa, uko fine. Labda kwa yule mtu ambaye anakutazama for the first time. Yes. Anashangaa who is this? Kwa majina ni nani? Mimi naitwa Moses Mwenda. Yes. Na nataka tu yani uniambie ni nini inakuja na Wameru yenye yani this vibe kana kuja na Wameru of late yenye inasumbua sana hii town. Hakuna, lakini Wameru, unajua sisi Wameru ni watu ambao wanajua kufanya biashara. Sisi Wameru tunajipanga. Biashara ya miraa. Sisi biashara ya miraa, biashara zingine mingi. Na pia tunajua kujipanga. Sisi tunajua kujitetea. Na sisi tukimake decision tumemake. But mnatuingilia sana. However mnasemanga sometimes a polite vite is a pretender. But Meru people are very humble. Very humble. Unataka kuniambia you are humble? Very humble indeed. Mimi sina mambo, labda niletewe bro. Na ukiletewa? Nikiletewa napambana nayo vile yako. Yes. Na sasa for someone who is watching us anashangaa, huyu jamaa tumemwona sana kwa internet. Amekuwa akisaidia watu time ya COVID. Kwanza mimi ndio nilianza kukufuatilia sana, naona yani COVID unapatia watu donations nini. I mean biashara inafanya vizuri, ni kama unajua bro, let me tell you something. Sio lazima biashara iwe inafanya vizuri ndio uweze kusaidia watu wale wanahitaji usaidizi. Okay. Sometimes we, as I said, we don't even give because we have a lot to give, but we give because we really understand what lacking means. We have been there, as I said in my previous interview, that sisi tumekoza pia, tumetembea bila chakula, miguu tupu, so tunaelewa hiyo ni state ambayo tumekuwa. Mimi I come from very humble background in Meru, na nimelelewa na shinda mingi, na hiyo upendo ndio sasa iliniingia. Nikajua mimi when I see street kids na waelewa, kwa sababu naelewa mtu anaweza kuomba kitu wanyime, ukifikiri wao ni wakora, lakini labda mtu ako njaa. Even anybody who approaches mimi, I don't leave that person alone just like that, because I really understand mtu anaweza kuwa amekosa. So sometimes people think that we give because we have a lot. Actually we do not, and everyone has something to give to someone. Everyone has something to touch someone's life. Yes. Because mimi ni mtu wa siasa, wacha niache kuduel hapo sana. Nimeona wakati wa campaign ulikuwa sana karibu na president, mpaka anasema mimi niko na rafiki mmoja wa hii upande, unajua mimi nimekuwa hii upande nyingine. Sasa nilikuwa nasema niko na rafiki mmoja wa hii upande nyingine mwenye kakiumana sana, na ninajua tu atakuwa mahali na mimi nitakuwa nakula. Kwani kumeendaje? Hakuna, tuko sawa sisi. We are still supporting His Excellency the President. I know economy and we are very fine. We supported him so much na akawin, and our purpose was to win. And let me tell you, I know so many people have asked me sijui nini, ni kiti gani unapewa, kwa nini hujapewa kiti, but one thing I can tell you is that hata serikali is to accommodate all of us. That one I can tell you for sure. And again, na ni nani amekuambia si uko kwa serikali? Nani amekuambia sina position kwa serikali? No, sisi tulikuwa tunataka tusome jina pale mahali, yes, sports ama nini, yani kakiti tu ya maana ile yenye tunasema. Those are very few positions in the government. There are other positions in the senye hata amujui. Kuna watu wanafanya biashara na kwa serikali. There is a lot that you can do with the government. You do not necessarily need to be in an office or working with a flag ndio ujue, but I can assure you that
we are still supporting His Excellency. The main thing was to win the election na tuliwin. We supported him so much na tukawin election. Na the next thing is to work for the people, to ensure that the economy is good for business people. That is our main priority, and therefore hatukuingia na hakuna mahali tuliandikiana mimi na His Excellency that nikimsupport aingie kwa kiti atanipatia kiti fulani. We were supporting him without those conditions. Mimi hatukukaa, is my friend, na hatukukaa na even other young people wenye walimsupport. What we are na position siko still there are other positions hazijapeanwa. Serikali bado ni changa, so there is a lot bro. So wewe unajua tu bado kuna something great inakuja on your side? I already have something great already, but I'm still hoping for better. Na tukiangalia because watu wamekuwa kilalamika about uchumi, number 1, and number 2, watu wamekuwa kilalamika kuhusu hii mambo ya housing levy na nini. Nataka usupport president leo na upatiane reasons as to why you think hizo project zake zinastahili kuendelea. Wewe kama Moses. You see, there is something people and Kenyans do not know, and they are blaming president so much about the economy. Let me tell you, my dear friend, leo hii if I'm handing over a shop to you, assume I was the owner of that shop, na hiyo shop ikuwe haina stock, wewe utafanya nini ndio make sure there is stock? Utaenda kukopa ndio restock, ama you will reduce so much expenditures so that you save to restock your shop? What will you do? Definitely you will come up with a method of saving to ensure that now you want more stock. You don't go there kukopa pesa mingi na kufanya vitu mingi. President anataka tujitegemee, hataki tuishi kwa mandeni, and that is what people do not understand. Ile serikali ilikuwa inakopa na pesa inapotea. Today the plan that the president has is bigger than what people are seeing right now, but people have to be patient. You have to learn to be patient so that we build a better economy. And saa hii ukiangalia vitu hata zimeanza kushuka. Let me tell you, ukiangalia kama unga inaenda chini. You understand? So things are going to be stable in near future. We have to hope for the best and support His Excellency the President. Yes. Jeshi ya KRG online ilikasirika sana. Kuna interview ulifanya na my brother anaitwa Kioko. Watu ukasema haujui KRG the Don. Jeshi yake ikakasirika sana pale online. Watu wanashangaa, who is this mwenye ajui buga? Kwani saizi assignment umeenda ukafanya ukajua buga ni nani? Bando, unajua mimi sijajua huyo ni nani. I'm yet to know that man but mi namjua online kama content creator as I said, and actually mimi mwenyewe namtafuta nimpe job in one of my farm ya kunimarketia, kunifanyia content, namtafuta sana. Makosa na ukimuona unaweza ujui buga. Mimi simjui, namjua online like a content creator as I said, and mimi namtafuta mimi mwenyewe. Hata ukimuona mwambie aje kwa ofisi tukae chini tuongee. I can give him work to do content for my businesses. I really work with content creators. Yes. Buga ni mwanabiashara mkubwa, number 1 ni millionaire. Kwanza ni billionaire. Nasema saizi yeye ana deal na ma dollars na ma euros this year. Number 2, yeye ni msanii mkubwa wa dancehall Kenya. Sasa unakosaje kujua hizo vitu mbili? Bro, let me tell you, I'm moja kuliko ingine. I'm in business. I'm in business and I know people in business. And that's why I asked a question. Na bado sijapata hiyo answer. You guys, you are interviewing me and you are not giving me an answer. Niliuliza hivi, huyu msee anaitwa, umemuita KG ama KRG, that person nikauliza anafanya nini, ako in which industry. Even me I would like to venture in that industry ambayo watu wanaimba mtu kumuita billionaire. You understand? Unless if people are assuming somebody is a billionaire, but one thing I know, we have people who are billionaires and they are in certain industries. They are doing something that really you can tell this is a billionaire. You understand? So wewe ukiniambia KG umemuita KRG ati yeye ni billionaire, mimi sitamjua kwa sababu most likely
mimi si uko kwa content creator na yeye ni kijana wa president kama wewe. Okay, vijana wote ni wa president hii Kenya. Hata wewe ni wa president. Mimi ni wa baba. Hata kama wewe ni wa baba, today His Excellency William Ruto is your president. Na wewe ni kijana ya rais pia wewe. So mimi one thing I'm saying is that huyu billionaire wenu sijui anafanya nini. Ningependa kujua anafanyanga nini. Ako which industry. Even you would like to join that industry ukuwe billionaire kama wewe. Sijui nimtafute nimuulize. Ukimpata mimi naweza taka kuongea naye to meet anipatie hii. Nimwambie KRG kuna jamaa akutambui. Kuna watu hawakujui. Sisemi simtambui. You have to understand my words. What I'm saying is aniambie kama anafanya fishing, mimi ningependa kuingia kwa hiyo fishing, nipate hiyo pesa pia mimi niitwe billionaire. Na for your information najaribu kutafuta KRG tuone kama amekata. For your information my dear friend, hiyo pesa ni yake. Sijui kwa nini mmeforce so much hizo my question, kwa sababu there are people who are billionaires in heart, there are people who are rich in heart. And being rich is in your own state as well. Kwa sababu richness is never mentioned. Even being alive is being rich. So mimi what I just said is that ningependa kujua huyu KNG ako kwa industry gani, kama ako mining, ako agriculture, ako real estate, ako wapi nijue. I also know content pays. Probably analipwa na the big companies and he has a lot of money probably. I don't know, but mimi I'm not a content creator, that one I can't tell. But mimi namjua kulingana na ile content inaonanga yake online, but I've never met him. Na mimi sijui hiyo pesa mnaongelelea. I don't really understand. Yes. Na labda tukutegea kama mheshimiwa, yani tutegea uingie kwa labda utasimama 2027 ama bado hiyo iko chini ya maji? Nyinyi mnanifurahisha sana. You know me, I've been in politics but right now what we are doing is we are working for our people. At wherever we are, mahali huko we are trying our best to work for our people. Election ikifika probably then nitawaita niwaambie which position am I going for. But kusimama naweza simama anyway. As I said, you see, this country, mimi I really believe that mimi naweza simama anywhere I want. You understand? What people need is leadership. They don't care who you are, where are you coming from. Trust you me. Naweza simama anywhere. Yes. Na labda mambo ya mwisho, manake tumeona ukifanya donation sana. What should we expect from your organization to the Kenyan people, because wewe ni mtu wa watu, unapeana sana, una support watu sana. Personally, right now I have people I'm trying to help. I know very well that the economy is not doing so well. Na kuna a lot of challenges, but we really help where possible. Mimi in my farms niko na vijana nimeajiri, na nitaendelea. I will continue creating employment for our young people where possible, and also encouraging them and motivating them. Other probably kusomesha watoto ambao niko nao kwa shule sasa hizi sijaongeza. I have few of them wenye nalipia school fees, na mimi nitaendelea kufanya hiyo kazi kwa sababu that makes me happy. But in near future we are having a bigger plan, because niko na entity inaitwa Mwenda Foundation, Mwenda Empowerment Foundation. As I said, I'm looking forward kufungua children's home, at least where I'm able to take care of quite a bigger number of kids, street kids, and wale watoto hawana wazazi. Yes. And I would like to encourage even young people, wherever you are, please, even if you don't have a job, just create one. Hata kama ni hiyo content creation kama hiyo ya KRG, you can just use even your phone and create content. Hata kama wherever you are, and na wale pia wameajiriwa, take care of your jobs. You understand? Then also I would also tell Kenyans, you don't need a lot of money for you to be able to touch lives. No, you do not. You can touch life wherever you are, at whatever you have, in whatever manner. And
si lazima hata upee mtu pesa. Even going and encouraging somebody, that is touching life. And therefore mimi I would encourage those billionaires you are talking about. One day ni waone wamekuja pale Children's Home wamedonate, ama ni waone kwa street giving funds, ama ni waone wameenda na huko Londwa, huko Turkana, huko where people are suffering and giving donations and supporting those people, or probably even wakisomesha watoto mayatima. I would like to see them, those billionaires, those KNGs, the KRNG you are talking about. I would like to see them using that money, the blessings that they have, to touch lives, to give to the street kids, kwa mayatima, kwa those people in Turkana, in where there is no food. I will be very happy, and I would encourage to see that. Maybe your final words, if the president was watching this, what can you tell him? Mimi, I would continue motivating His Excellency and tell him he's doing a good job. He's setting standard for this country, and he's trying his best to ensure that we do not live in debt. He's making sure that at least the economy is stable right now, and also making sure that Wakenya wa chini ambao tuliongelelea at least wamefaidika, because that was our main interest, is to touch ule Mkenya wa chini. So I would like to encourage him and to tell him that we are still supporting him, and we hope everything will be okay, and our country will be back to its normal, and even better than people think before he leaves. Yes. That is Moses Mwenda, kijana ya president. Sasa ukisikianga vijana ya president, he is among the team. Thank you so much for having us. For those who've watched, thank you so much. Continue subscribing. Let's keep on pushing. Asante sana, hadi next time. Peace.